صباح الخير جميعا، كيفكم؟ إن شاء الله طيبين. Hi سيمون. Hi. I'm so excited. I woke up from 4 a.m. this morning. Wow. That is excited. So, how are you doing? And where are you in the world now? I'm good. It's a Sunday night in Australia. I'm at my home in Bridgeton Beach in Queensland, Australia. And I've been here for quite some time now, but it's good. I'm going really well. We just opened up a whole lot more things today, so we've got a little bit more freedom, which is great. And yeah, life is good. So كنت أسألها هي وينها الحين، فقالت إنها في أستراليا وإن الحين مساء عندهم الوقت. It's the first day of quarantine here in Saudi, like Sunday today. It's Right. the first day where we don't have any more quarantine. Wow, that's great. Yeah. Yay. كنت قاعدة أقولها إن اليوم الحمد لله يعني خلصنا من الكوارنتين. Are you allowed to travel? Inside, yeah, internally, like inside Saudi Arabia. Okay. Not outside, Good. yeah. Good. So, I'm gonna ask my first question what is the joy of business? So قاعدة أسألها إيش متعة الأعمال التجارية؟ Joy of business, well, I mean, it's a book that I wrote and it uses access consciousness tools to create a business that I guess is going to be different. It's like looking at business and the world in a different way. So, تقول إنه هي تتكلم عن نظر للبزنس أو الأعمال التجارية بطريقة مرة مختلفة في العالم، يعني تتضمن البهجة والمتعة. So many people have the point of view that they don't like business or, you know, that they weren't born to be in business, but I think that's not true. كثير ناس عندهم وجهة النظر إنهم ما انولدوا وهم عندهم القدرة على الأعمال التجارية، أو إن الأعمال التجارية مرة صعبة عليهم، بس هذا الشيء طبعاً مش صحيح. It's like, I mean, one of the things I say is your life is your business and your business is your life. من الأشياء اللي أنا أقولها إن حياتك هو الأعمال التجارية، والأعمال التجارية هي حياتك. It's like you created the life you have right now. Everything that you have right now, you created it. So what would you like to ask for? So أنت اللي كونت حياتك، أنت اللي كونت كل شيء موجود في حياتك، فلذلك مرة مهم إنك تسأل أنا إيش أبغى أكون وإيش أبغى أختار. I mean, I know this is the English version, but on the front it says, what if business was the adventure of living? So تقول لك هذه النسخة الإنجليزية بس مكتوب عليها كيف لو كانت الأعمال التجارية هي مغامرة المعيشة ومغامرة في الحياة. My point of view is I think you can have a whole lot more fun creating a business and making money and receiving money. وجهة نظري إنه إن إحنا ممكن نستمتع وإحنا نجيب فلوس، ممكن ننبسط وإحنا نشتغل. I don't get that it has to be hard. مو لازم يكون صعب. Yeah. Many people think the idea that they get stressful when it comes to work or they focus on problems. So كنت أسألها إن كثير ناس تركز على القلق في العمل، لازم قلق أو يركزون على المشاكل. So one of the things I would say is, how many times have you put your attention on a problem and got stressed out about the problem and it's actually created more ease? فهي تسألكم تقول كم مرة أنتوا ركزتوا بقلق على مشكلة معينة وبهذا التركيز بالقلق صار في يسر. هل يصير هالشيء؟ So many people project at you that business is stressful and you should be stressed. كثير ناس تعطيك هذه الوجهة النظر إن البزنس أو الأعمال التجارية قلق وإن لازم نقلق ونحن نشتغل. I'm going to give you a tool that is going to be completely different to that. بعطيكم أداة تغير هذا كله. What if you woke up in the morning and asked, what in my business needs to be handled today? إذا صحيت الصباح أسأل السؤال إيش المواضيع أو إيش الأشياء اللي أركز عليها اليوم في أعمالي التجارية؟
It's like relax and ask to receive the awareness of what other possibilities are available. استرخي واستقبل الوعي بالاحتمالات الغير نهائية اللي ممكن تظهر لك في هذا اليوم. Because you have far greater capacities than what you've been willing to acknowledge. لأن عندك أنت قدرات أكثر بكثير من اللي أنت تبغى تعترف فيها. And if you're getting stressed, you're usually trying to control something or judge something. ولما يكون عندك قلق هذا لأنك تبغى تتحكم في شيء معين أو لأن عندك أحكام على الأشياء. What if you didn't have to control anything? And what if you didn't have to judge anything? What if you actually asked questions? كيف راح تكون الحياة لو ما كنت قاعد تتحكم في كل شيء ومو قاعد تحكم على أي شيء وتستقبل الخيارات. Even asking a question of what else is possible today. مجرد أنك تسأل السؤال يا رب، مجرد أنك تسأل السؤال إيش غيره ممكن اليوم. How many more revenue streams can I create today? إيش الأعمال التجارية اللي بتجيب لي فلوس اليوم؟ What would it take to have more ease with the staff I work with? كيف ممكن يكون في يسر أكثر في العمل مع الفريق اللي معي؟ And if something is not showing up the way you would like it to show up, what if you ask, what's right about this I'm not getting? ولو ظهر شيء بشكل مختلف عن اللي أنت تبغاه، اسأل إيش الخير في هالموضوع؟ إيش الصح فيه؟ Because the thing is, when you step out of trying to control everything, then you'll actually receive more awareness. لأنك أول ما تطلع من التحكم، اللحظة اللي تطلع فيها من التحكم هي اللحظة اللي تستقبل فيها الوعي الجديد. And you are so willing to be aware in the smaller things, like when somebody calls you and you go, oh, I knew you were going to call. احنا عندنا قابلية للوعي الأشياء الصغيرة، إنه مثلا لو أحد دق عليك تقولين أنا توني كنت أفكر إن أنت بتكلمني. It's like, what if you're willing to be aware of everything, the bigger things? طيب كيف ممكن يكون عندك وعي للأشياء اللي أكبر من كذا بكثير؟ And I know that those three words, joy of business, don't make much sense in any language. وتقول أنا مرة أعرف إنه كلمة متعة الأعمال التجارية ما لها معنى واضح في لغات كثيرة. And I am so pleased that we now have this book in Arabic. وأنا مرة مبسوطة إن هذا الكتاب الحين تترجم للغة العربية. And even just ask, it's like, will this contribute to my life? Will it contribute to my business? اسأل السؤال، هل هذا الكتاب راح يسهم لحياتي؟ هل راح يسهم لأعمالي التجارية؟ Yeah. So I wanted to ask you from this book, which of the tools, I know you have so many tools in this book, so which of the tools are your favorite at the moment? أسألها شنو أفضل الأدوات اللي في الكتاب حاليا، يعني اللي مرة تحبها في هالوقت، لأنها أكيد أنها تستخدمها كلها، بس حاليا شنو المفضل عندها؟ I'd say one of my favorite tools is the tool of talking about that there's three different energies that you require in business. تقول الأداة المفضلة عندي الأداة المتعلقة بالثلاث طاقات اللي نحتاجها في الشغل. Yes. The energies of creator, connector and mover. طاقة الشخص اللي يكون، طاقة التكوين، طاقة العلاقات والربط بين الناس والآخرين، وطاقة العمل اللي هي الأكشن أو العمل الفعلي. Yeah. So the creator is the person who comes up with so many ideas and is just that person who's like, oh, this. الشخص المبدع أو اللي يكون هو الشخص اللي تجي كثير أفكار جديدة، يعني مليان أفكار. You may have been told that you're a dreamer. ممكن في ناس تقول لك إن أنت مرة إنسان حالم. And you may have come up with so many ideas and then judged yourself for not instituting them. وممكن تكون تجيك أفكار مرة كثير وتبدأ تحكم على نفسك إن أنت ما طبقتها ولا يعني حققتها على أرض الواقع. But you're actually a creator. لكن أنت في الحقيقة إنسان مبدع ومكون. And then you have the mover, and the mover is the person who knows what has to be looked at, chosen today, and able to create a greater future. وبعدين يجي الشخص المحرك اللي هو الشخص اللي كل يوم
ياخذ الخطوات الأساسية اللي تخلق أو تكون هالشيء في المستقبل، يعني هو اللي يحرك، هو اللي يتصرف. And the connector is the one who will talk to everybody. والشخص اللي يربط بين الناس أو الاجتماعي هو الشخص اللي يجمع كل الناس في المشروع أو في الفكرة. And then you have a foundational person who the foundational person is good at all three: creator, connector, and mover. ويجيك الشخص اللي هو يجمع بين الثلاثة أشياء هذه، هو اللي عنده أفكار واللي عنده علاقات اجتماعية واللي فعلا يتصرف أو ياخذ الخطوات، وهم يسمونه الشخص الأساسي، هذا النوع. But I quite often see a business that is, you know, someone will be great at, say, creating and moving, but nobody knows the business exists because what they require is a connector. فتقول إنه أحيانا يصير شخص مرة شاطر إنه عنده أفكار وعنده عمل بس ما عنده علاقات. And it's not right or wrong, which whatever you're good at. فتقول ما هو صح ولا خطأ، المهم أنت شاطر في إيش فيهم. But what I would like you to ask is, what does your business require? The energy of creator, the energy of connector, or the energy of mover today? فأنا أبغاك تسأل اليوم إيش الطاقة اللي يتطلبها العمل؟ هل يعني إيش اللي يحتاجه المشروع؟ هل يحتاج أفكار، ولا يحتاج أشخاص يحركون ويشتغلون، ولا يحتاج علاقات اجتماعية؟ So someone's asking in their creator, connector, creative with a question mark. No, it's creator, connector, and mover is what we would call it. I'm not sure what you translated. فهي تقول لك جاوب على هاجر إنه مش اللي أنت كتبتيهم، لا، تقول في شخص يبدع، في شخص يحرك يشتغل، وفي شخص اجتماعي. And it's not the person who picks up the chairs and moves everything around. It's the person who knows, okay, if we're going to create, you know, XYZ in 2021, then what do we have to put in place today to allow that to show up? فالشخص اللي يتحرك أو يتصرف مو الشخص اللي يحرك الكراسي ولا الأشياء البسيطة، لا، هو الشخص اللي لو كان عندنا خطة 2021 هو اللي يعرف شو اللي نسويه اليوم عشان نوصل لهذه الخطة السنة الجاية. But all the tools in the Joy of Business book take you out of judging you and put you into questions so that you actually have more choice. فتقول كل الأدوات اللي في هذا الكتاب تهدف إنها تشيلك من إصدار الأحكام على نفسك ولا على الآخرين، وإنك تبدأ تدخل في طاقة السؤال. I mean, my point of view is nobody needs to have a money problem, and business doesn't have to be something that you hate. فتقول لك وجهة نظري إن الأعمال التجارية مو بالضرورة تكون مشكلة، والعمل مو بالضرورة شيء أنت تكرهه إنك تشتغل. And thank you to all those people saying that they love the book and they've read it. I'm grateful. تشكر الناس اللي قرأوا الكتاب already. So my second question is, what is your favorite money tool? Did you need to translate? Yeah, sorry. So كنت أسألها إيش أداة اللي مرة تفضلينها بالنسبة للمال. Okay, so my favorite money tool is what we call the 10% tool. تقول أداتي المفضلة هي أداة 10%. So, and I did not like this tool when I first found out about it, but I had created a lot of debt, and I knew that I had to change my point of view, change the way I was thinking so that I could create something different. So when I heard this tool, I was like, okay, I'll give it a go. تقول في البداية أنا ما حبيت فكرة إني أنا أدخر أو إني أحتفظ ب10% من مدخولي، لكن لأن كان عندي ديون فقلت لازم أغير أفكاري، فلما جات هذه الفكرة قلت أنا بستخدمها. So the tool is that you put 10% of what you earn away just for you. So if you earn, I'm going to talk in dollars here, if you earn $100, you put $10 away, that's just for you, like an honoring of you. إيش هي الأداة؟ الأداة إنه أي مدخول يجيك تاخذ منه 10% وتحتفظ فيه لنفسك، لك أنت. يعني لو مثلا $100 خذ منها $10، يعني احتفظ فيها لا تصرفها. And you don't spend it. It's literally just for you, to honor you. It doesn't matter what bills you have. It's like you don't spend it when you've got no money in the bank account. You keep
this money aside that is this honoring of you, so you always have money. فتقولك مهما كان عندك مصاريف أو فواتير أو غيره، هذه 10% لازم تقدرها وتحتفظ فيها لذاتك. And someone's asking, is it savings? I would say it's different from savings, because savings you might save for a house or a car or a holiday, etc. This I call an honoring account because it is honoring of you. تقول لك هو مرة يختلف عن الادخار، لأن الادخار الواحد يدخر فيه عشان يجيب فيه شيء بعدين، مثلا عشان أشتري فيه سيارة ولا عشان أسافر فيه ولا whatever. لكن 10% هذه أنا أسميها 10 احترام الذات، تقدير الذات، يعني هي لك أنت فقط تحتفظ فيها. And everybody has a certain amount of money that once they have that in their honoring account, they have this sense of peace and this ease with money. كل أحد إذا وصل لمبلغ، يعني له مبلغ معين، إذا وصل له في حسابه يبدأ يحس إنه مرة مرتاح، بس يطالع هالمبلغ في حسابه يحس إنه مرة مبسوط، وصل ليسر، وصل لارتياح. Because what I noticed for myself was when I got to about 30,000 Australian dollars in my 10% account, it's like I could breathe. I wasn't trying to work out where the money was coming from because I had money. فتقول مثلا أنا لما وصلت لمبلغ 30,000 دولار استرالي، وقتها حسيت إني أنا ممكن أقدر أتنفس، لأن ولما أشتغل مو أشتغل عشان أنا محتاجة الفلوس، لا أنا عندي هذا المبلغ الآن. So you'll probably hate using the tool and you might never use it, but can I tell you, it changed my life. It changed my financial reality. تقول لك يمكن أنت مثلا ما تحب هذه الأداة أو ما تفضلها، لكن أنا بقول لك أنا لما استخدمتها غيرت كل واقعي المالي. And I'd say there's one more thing I'd like to add is my favorite question with money is, if I was choosing my financial reality, what would I choose? ومن الأدوات اللي أنا مرة أحب إني أسألها من الأسئلة، اللي أنا لو اخترت واقعي المالي، لو أنا كان لي القدرة على اختيار الواقع المالي لي، إيش ممكن أختار؟ Because we grow up with our families, like culture, country, etc., and we buy into other people's points of view around money. What if you actually get to discover what is your point of view with your financial reality? تقول لأن إحنا ربينا مع عائلة، وهذه العائلة لهم وجهة نظرهم عن المال، لكن حلو نحن نرجع لذاتنا، شنو الواقع المالي الخاص فينا إحنا بغض النظر عنهم. So there's two of my favorite tools. تقول هذه من أدواتي المفضلة. I wanted to ask you about the courses, because I know you have this book now and launched in Arabic, but it's also good for people to know that you also have courses. So سؤالي لها أوكي، هذا ما شاء الله الكتاب الحين طلع باللغة العربية، بس حلو نحن نعرف بعد إيش الكورسات اللي هي تعطيها في هذا المجال. Yeah, well, there's actually many Joy Business facilitators around the world, and you can find them on accessjoyofbusiness.com. فتقول في كثير مدربين يعطون، لأن هي اللي سوت هذا الموداليتي، وفي من تحتها كثير ناس يدربون. فتقول ممكن تلقونه على الموقع اللي هو joyofbusiness.com. We have a one-day class called Access Business and Money. عندنا كورس مدته يوم واحد يتكلم عن الوصول للوعي والمال. And then we have a 3-day class that is called Business Done Different. وعندنا كورس مدته 3 أيام اللي هو كيف ممكن يكون العمل التجاري مختلف. And I know a lot of people are doing all these classes online now because, of course, we have not been able to travel. بتقول أنا أعرف إن هالأيام هذه الكورسات تنعطى أونلاين، لأن مو كل أحد يقدر يسافر. These classes are definitely not like any normal business class. فتقولك هذه الكلاسات ما هي زي الكورسات العادية أو اللي تتكلم عن البزنس. Because what I'm going to ask you is, what do you know about business? Like, what do you truly know about business? اللي أنا أبغى أسألكم إياه، شو اللي أنتم فعلا تعرفونه في العمق عن الأعمال التجارية؟ Because if you start following your knowing and choosing what you know, then a different business and a different reality can show up for you. لأنك إذا تبعت وعيك واتبعت الأشياء اللي أنت تعرفها في العمق، هنا راح تظهر لك الخيارات الجديدة والاحتمالات المختلفة.
Cool. So, anything else you'd like to add? Would you like to answer some of the questions? Sure. I can't see any questions here, but Cool. So one of them was asking how to promote for the work. Like, what's the best way to promote? do you translate? في واحدة تسأل تقول لك إيش أحسن طريقة للتسويق؟ So it depends what you're doing. Like, is it a product? Is it a service? Or whatever that is. And what I would suggest is that's where you ask for the energy of connector. Because it's like, ask for a connector to show up in order to promote the business. And here's the thing, you've got to like relax and allow yourself to receive the awareness, because if you're trying to focus and work something out, then you won't hear what's going on around you. But if you actually relax, then you might pick up a magazine, you might talk to someone, and it's like, oh, that's what I'm talking about. What if business was that easy? فهي تقول يعتمد طبعا على نوع الشغل اللي أنت تشتغله. تقول اطلبي في هالحالة إن يكون عندك كونكتر أو الشخص اللي يربط أو الشخص الاجتماعي اللي يجيب ناس. لكن الأهم بالنسبة لها تقول لك استرخي، لأنك كل لحظة اللي تسترخين فيها وتهدئين فيها هي اللي اللحظة اللي يطلع لك فيها الوعي الجديد على إيش راح يحرك التسويق عندك. Cool. So let's see if there's another question I can see in the private they have sent me. Mm-hmm. Someone is asking, how do I achieve the most with minimal effort, with a simple start? Good question. So أحد يسأل كيف ممكن أنا يعني أحقق كثير بيسر وبشغل قليل. Okay, so depends where you're coming from with this question, because are you trying to be lazy or are you actually trying to create ease? فتقول يعتمد على إيش المنطلق اللي أنت انطلقت فيه بهذا السؤال. هل أنت تبغى تصير شخص كسلان ولا تبغى يكون عندك يسر أكثر في حياتك؟ يختلف. Because what if you're willing to work all day, every day, and you're also willing to have ease with it? هل ممكن أن أنت يكون عندك قابلية أنك تشتغل طول اليوم كل يوم في نفس الوقت يكون عندك يسر في هالشيء؟ Which means that you're not switching off from business. It's not like, oh, today I'm not doing business. You still are aware of everything. يعني ما تفصل عن الشغل، طول الوقت عندك وعي بهذا الشغل. So you don't turn off your awareness and ask questions. So much of access consciousness is about asking questions and being in question. فتقول ما تغلق وعيك أو تسكر وعيك تفصل عن الشغل، لا، طول الوقت تكون في حالة سؤال. والأكسس أو مدرسة الوصول للوعي تركز كثير على السؤال، لأن السؤال هو اللي يفتح وعي جديد. I'm not sure about you, but I know at my school, when I grew up in Australia, we weren't taught to ask questions. We were taught to have the answer. فتقول أنا ما أعرف كيف أنتوا درستوا، لكن أنا لما درست بالمدرسة كان طول الوقت التركيز على الإجابات، ما كان التركيز على التساؤل. And then so I would even start with, what am I aware of today that I wasn't aware of yesterday? فأنا ممكن أبدأ بسؤال وأسأل شو الوعي اللي ظهر لي اليوم اللي ما كان عندي أمس؟ شو الوعي الجديد اللي الموجود عندي الآن؟ Who or what else can I add to my business? مين وإيش ممكن أضيفه لأعمالي؟ It's like, how many more revenue streams can I ask for today? إيش مصادر الدخل اللي ممكن أطلبها اليوم أو اللي ممكن تظهر لي اليوم؟ How much more ease can I have with business today? إيش اليسر اللي بيكون في حياتي اليوم مع المال؟ If I wasn't trying to control the business, what would I choose? لو ما تحكمت بالأعمال إيش ممكن أختار؟ If I was willing to have way too much fun with the business, what would I choose? What would I change? إذا قبلت إن لو قبلت إن يكون عندي متعة أكثر مع الفلوس أو مع المال والبزنس، إيش ممكن أنا أستقبل هنا أو إيش ممكن أختار؟ So I can see some of the questions coming in, and they're sort of like, I highly recommend this. It's like, we are starting the Joy Business book launch in 35 minutes. It's Cool. on Zoom. There is a Zoom link that you can join. And I recommend reading the book
I recommend maybe getting a private session with a Joy Business facilitator or attending a class, because a lot of the questions I can see you're asking sort of, it's not an answer, it involves a conversation. فتقول أنا لاحظت كثير من الأسئلة اللي أنتم قاعدين تسألونها. يعني الأفضل أنصحكم أنكم يا تقرون الكتاب وتحضرون على الكورسات، يعني تحضرون الكورسات، لأنها إجابتها مو جملة واحدة، قد تتطلب محادثة كاملة، وخصوصا أن بعد شوي، بعد تقريبا 35 دقيقة عندها زوم ثاني تتكلم فيه عن الكتاب، وأنا حطيت لكم الروابط على الستوري حقتي اللي يحب يدخل نخلص من هنا وتقدرون تدخلون تكملون في الرابط. I was just telling them that I have placed the Zoom links in my story if they want to continue. Okay, cool. So I was trying to ask someone now to do it. So you've done it. That's great. Thank you. So would you like to add anything else, or you wanna? I would like to add that what if your life could be way easier than what it currently is? تقول أنا كنت أسألها تحبين تضيفين شيء، فكانت أضافت سؤال إنه كيف ممكن تكون الحياة، كيف لو كانت الحياة أيسر وأسهل بكثير من اللي هي عليه الآن. And to me, it's like the whole world has changed and people keep talking about going back to normal. We're not going back to normal. تقول العالم كله الآن تغير وكل الناس تقول بنرجع زي ما كنا، نرجع للعادي. تقول لا، إحنا ما راح نرجع للعادي. But what we get to do now is create our future. اللي نقدر نسويه الآن إن إحنا نكون مستقبلنا. So what if life, business, money, everything was way easier than what you think it is? كيف ممكن تكون يعني كيف لو كانت الحياة، الأعمال التجارية والمال مرة أسهل وأيسر وأفضل بكثير من اللي إحنا نعتقده الآن. You got this. You've got you're way better and way greater than what you've decided you are. تقول يعني تأكدوا إن أنتم أعظم وأفضل بكثير من اللي أنتم قررتوا إن أنتم قررتوه عن نفسكم. And I want to say thank you so much to you too for having me on here. Thank you for asking me. Oh, thank you so much. I'm so happy. You have no idea. فأنا مرة أشكرها وهي كانت تشكرني، وأنا I would also like to thank the people for attending, and they are asking to keep it live, and I'm telling them that I'm gonna keep it in IGTV. إن شاء الله راح أحتفظ فيه الفيديو اللي يحب يراجعه. Okay, awesome. They're sending you lots of hearts for that. They're happy. Thank you so much. Thank and see you in a you. bit in the Zoom. Okay. Bye. Bye. مع السلامة جميعاً.